A 500-year-old Inca mummy in Peru now has a face. A team of scientists worked with an archaeologist who specializes in facial reconstructions to create the silicone likeness of a girl whose remains were found on a volcano in 1995. A famous mummy of a young Inca girl who was sacrificed in a religious ritual more than 500 years ago on a mountaintop in Peru now has a face. A silicone bust depicts the Inca teenager, who has been called Juanita and the Maiden of Amparo, after the snowy mountain where she was found, with dark eyes, high cheekbones and tanned skin. The model was revealed last week at a ceremony at the Andean Sanctuaries Museum of the Catholic University of Santa Maria in Arequipa, Peru, where it is on display to the public. A team of Polish and Peruvian scientists worked with a Swedish archaeologist who specializes in facial reconstructions to create the bust, based on the frozen Inca girl's body. It's a reconstruction, muscle by muscle. Franz Grupp Costello, a coordinator of Andean sanctuaries for the museum, said at a news conference, describing the finished product as an impressive work. In 1995, a team of archaeologists led by Johann Reinhard ascended about 20,000 feet up the snowy Amparo volcano in the Peruvian province of Caloma, where they discovered a frozen body swaddled in cloth that had been buried there 500 years ago, the university said. The well-preserved remains of the girl, who was found in a sitting position, were naturally mummified in the freezing environment and had been entombed in ice. Mr. Reinhardt said he had always imagined what the girl's face looked like. It was a shock when I saw, for the first time, Juanita's face. Dr. Reinhardt said at the unveiling ceremony. He added, "I never thought I would see her face when she was alive. Now 28 years later, it has become a reality." The girl is believed to have been 13 to 15 years old when she died. Scientists at Johns Hopkins University in Baltimore concluded after an examination that she was sacrificed at the top of the volcano as an offering to the gods. Researchers said she had most likely received a blow to the right part of the occipital bone, in the back of the skull, which would have killed her instantly. The museum said that the silicone bust of her face was made based on digital images and scans of her skull. CT scans of her body, which is stored in a chamber in the museum that is chilled to -20 degrees Celsius, and analysis of her DNA, ethnological characteristics, age and complexion. Dagmara Socha, an archaeologist at the Center for Andean Studies at the University of Warsaw, who also attended the ceremony, said that the reconstruction of the girl's face was very emotional for her. She said the face gives a hyper-realistic impression of looking at the living person. The CT scan, she added, was crucial to reconstructing the thickness of soft tissues for the model. A well-made reconstruction allows us to show the people who were behind the story we want to tell, she said. Oskar Nilsson, a Swedish archaeologist and sculptor, was the specialist who helped turn the scans of the mummy into the lifelike facial reconstruction of the Inca girl. Dr. Socha said that the face was first modeled in clay and then cast in silicone. Dr. Socha noted that the reconstruction process took around half a year and that Dr. Nilsson spent about 400 hours working on the model. Scientists from the University of Warsaw created an exhibition at the Andean Sanctuaries Museum of the Catholic University of Santa Maria where the bust will be on view to visitors. Artifacts and ceramic objects decorated with geometric figures that were found next to the girl's body will also be on display. Those objects, Dr. Reinhardt said, have helped us better understand her life and the Inca culture, he said. Uxum 3D. And 1995 UN equipo de arqueólogos de monta encabezados por el Dr. Johann Reinhard, ascendieron el Nevado Amparo, a 6.318 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Caloma y descubrieron un cuerpo congelado, con sus vestimentas de tela, que fue enterrado hace 500 os muy cerca el cráter del volcán.
El Corpo Congilado era de una adolescente de la cultura Inca, que fue sacrificada en honor al machizo en la cordillera de los Andes, por ser considerado una de las deidades más importantes de la cultura Inca. El Corpo Congilado fue nombrado como la dama o doncella del empato, en honor al nevado en don Southeast La Hall. Para su conservación, el cuerpo de la doncella Southeast montan en una cimara especial, -20 grados centígrados en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María. Los visitantes del museo la pueden observar directamente. 28 horas después de este gran descubrimiento, los científicos del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, Polonia, y de la Universidad Católica de Santa María, lograron reconstruir los rasgos de Elenia en una escultura hiperrealista. Esta reconstrucción escultórica Southeast Hajeco en base tomógrafas del cuerpo, estudios de ADN, características etnológicas, edad, complexión. Como parte de los estudios y ejecución de la reconstrucción, Southeast usaron modernas técnicas francesas. El equipo internacional de arqueólogos y científicos empezaron su investigación en el 2018 a través de la documentación de los cuerpos y objetos encontrados en el empato, provincia de Caloma, es como también en los volcanes Misti y Pichu, Arequipa, nevados en donde los incas practicaron el ritual de la capacacha. La Dra. Silvia Simonowska, especialista del Instituto de Arqueología y Etnología de la Academia de Polonia y científica del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, reveló que el cuerpo de la doncella Inca estaba acompañado de 37 objetos de cerámica decorados con figuras geométricas. Estos gráficos en estudio, podrían ser un sistema de comunicación desarrollado por los incas. Los arbalos incas eran recipientes de cerámica para contener líquidos, y por su uso práctico eran piezas de gran tamaño. Entre las ofrendas encontradas Southeast ha ubicado uno de estos objetos de tan solo 8 metros de altura, que sin duda fue confeccionado para un uso ceremonial, como el de la capacacha. Los doctores Dominika Sichkowska y Bartlomi Chmielewski desarrollaron un estudio y documentación tridimensional del cuerpo de la doncella Inca, es como de los objetos helados en su contexto funerario. Luego del análisis tomográfico practicado el cuerpo congilado, las pruebas determinaron que el momento de fallecer tenía entre 13 y 15 horas. Esta conclusión también Southeast basa en las características de sus usos. También Southeast supo que Juanita era una niña sana al momento de ser sacrificada en el ritual de la capacacha, es mismo, que recibió un golpe en la parte occipital derecha del cráneo, realizado por una persona que utilizó toda la fuerza con su mano derecha y la produjo la muerte de forma. Para ligar la reconstrucción escultórica que ahora podemos apreciar, los científicos tuvieron que producir imágenes digitales de la doncella en base a las últimas tomografías tomadas, resultados de ADN, características etnológicas y otros datos científicos. Toda esta información permite el Dr. Oscar Nilsson, arqueólogo y artista plástico supo aplicar la técnica de Manchester para construir el rostro de la niña Inca. En este proceso Southeast utilizaron marcadores de profundidad del tejido basados en las medidas del cráneo. Gracias a esta información Southeast determinó que una de las características de su rostro, como parte de las proporciones faciales femeninas típicas de la zona altondina, son las mejillas altas. Toda esta información permite determinar el aspecto del rostro en un ordenador, para finalmente dar como resultado el modelo que ahora Southeast exhibe en el Museo Santuarios Andinos de la UXAM.
La científica dagmara arqueóloga del equipo de centro de estudios andinos de Varsovia, explica que la construcción del rostro de la Inca fue muy emotiva, porque es como si Southeast hubiera resucitado esta menor que vive hace 500 años. Los científicos de la Universidad de Varsovia mostraron en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María una exposición temporal para exhibir la construcción del rostro. La muestra incluye la exposición de gigantografías don Southeast explica cómo Southeast llevaba a cabo la ceremonia de la capacacha. También a través de hologramas y de la realidad virtual, los visitantes podrán seguir la ruta desde el Cusco, capital del Imperio Inca, hasta el Nevado Ambato, atravesando las estancias, tambos, donde descansa la caravana antes de llevar a cabo el sacrificio humano. Asimismo, la muestra contempla la exposición de objetos y artefactos ceremoniales que fueron helados junto al cuerpo de la niña sacrificada. Southeast Honjeco arplicas de estos y los visitantes podrán tocarlos para sentir su peso y textura. Esta es una experiencia que no Southeast tiene en otros museos. El coordinador del Museo Santuarios Andinos, Franz Grupp Costello, explica que esta exposición busca que los visitantes locales, nacionales y internacionales, vivan una experiencia única y memorable que los conecte con la cultura inca. MSN porque el museo es el único en el que expone el ritual de la capacacha. Agregadamos que la reconstrucción del busto de la doncella del Amparo y otras informaciones puestas a la luz por los científicos polacos, pasarán a formar parte de la muestra permanente del museo, pudiendo verse de aquí en adelante, todo el tiempo. Con los resultados de los estudios científicos que Southeast exponen en esta nueva muestra, las conferencias especializadas y cursos que sobre la capacacha Southeast vienen dando en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María, Southeast ubica como un referente internacional de primer orden para la custodia, la investigación